Всем привет! Это у нас Hogwarts Legacy. В прошлый раз мы остановились именно у этого не дворца, а колодца. Че за колодец? Ладно, это кому будет интересно, почитайте на паузе. Так, уже вижу, кстати, мартышку. Так, сюда мы, кстати, пришли не просто так, а по заданию. Да, Лохомура. Ой, какая все. Да. Оп. Так, какое все некрасиво это было, а? Кто-то что-то опять перегрел. Так, сундук. Что-то интересное. Так, по-моему, где-то здесь стояло, но это не точно. Что-то... А, вот она. Опа, еще одна. Так, что здесь? Особо так ничего. А, нет, что-то дали, прям что-то интересное дали. И 45 монет, ну это уже закон жанра. Так, тут у них есть магазин. Но нет, магазин давайте уже попозже. А сейчас, прямо сейчас, открываем, значит, вот эту часть, вот эту штуку. Так, осматриваем, что вот это вот такое. Прям уж очень интересно, зачем она здесь. А, да к нам и сюда. Ждать. Опять ждать. Ну, окей, хорошо, будем ждать. А, вот он. А, вот и я. Да, то есть, а вот и ты. Ну, конечно, вот и ты. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrok's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. This way. Так, побежал, да? Тогда бежим за этим товарищем, чтобы он там не вещал. Так, вот. А также мне подсказали, что он может нам дать классное заклинание, одно из запретных. Так, сюда, что ли? Ну, давай зайдем, что ли. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Так, дружище, походу у тебя плащ забаговался. Надо бы его, как бы, ну, может, вывернешь? Нет? Ну, стрёмно. Ну, ладно. Так, ладно, давайте. Значит, у нас есть две метки. Это, видимо, отец Себастьяна и...
Ну, давайте сначала с ним пообщаемся. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. Да, конечно, печальная история. В общем, это его дядя, а здесь сейчас мы пойдем общаться с его сестрой. Sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrok's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Ой, так, I ought to задачка-то see how простая. Sebastian's faring. А почему здесь... Так, что это такое? Как всегда, собираем всякий Себастьян. Не трогай мой набор зельевара. Он не твой. Так, что еще интересного есть? Вроде ничего. Так, давайте... А, вот, стоп. Да-да, понятно. Так, ну дальше теперь общаемся с Себастьяном. Ну, о. Разбаговался, дружище? Why will he not listen to me? She's my sister. Да. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Так, I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister.
And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Прекрасно. Ну давай, дружище. Loyalists are capable of so much more than people realize. Так, а у нас They should есть not место be underestimated. еще для чего-нибудь залутать? Оп, стоп. Что, куда, где, кто? Ага, так. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned Интересно. estate. They've been digging for something. Некую новую механику увидел. Такого раньше не было. Так, ну что, кто, где? Up there, on that plateau, Наверху. А, вон уже is where they камушек. cursed Anne. Уже This way. знакомый камушек. Стой, дружище, я вот тут был когда-то, у меня здесь явно вещи остались. Вроде бы. Ну или нет. How much longer are we expected to dig through this rubble? Опа. Ranrok knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. The only good wizard is a dead wizard in my book. Так, ладно, хорошо. Put me down! Так, стоп. Куда? Невидимость раз. Давайте вместо этих хреновин. Так, да, давайте. Где она? Вот она. Бах. Оп. Can't. You will regret coming here. Incendio. Levioso. Lumos. Quietly now. Так, отлично, ладно. Бой, внезапный бой. Не понял вообще, с чего началось, но однозначно нужно их также по стелсу зарашить. Мне это дело в прошлый раз очень понравилось. Так, ну давай. Так, они напряглись. Так, отлично, их там двое, а мы пока этого бахнем. Прекрасно. Сколько там их еще? Трое? Один или трое? 1, 2, 3. И все в одном месте. Почему? Зараза. Все три в одном месте. Как с вами поступить, товарищи? А, я знаю, как с вами поступить. Давай, раз, два. You should know better than that by now. We've all told you before, and look what happens when you don't listen. И последний товарищ. Все, отъехал, да? You've made your last mistake. А нет, смотрите, еще один. Seems your heart isn't in this at all. Agree. Rather unwise Стой, coming стой, back стой, this way. Let's get this over with. Get accustomed to куда? that. Levioso. Incendio. I won't rest. How nice of you to stop by. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Так, и что, и где, и кто, и чего? One less human to worry about. Готов, товарищ. Стой, стой, куда, что? Protego. Levioso. Levioso. Confringo. Was that your best? I Все, confess, готов? Отъехал? that was Нет? a bit Еще more хочешь? than I'd bargained for. Оп, что это? I tried to warn you. О, мешочки. Ой, простите. Что-то светится желтеньким. Да что ж такое? Что-то светится зелененьким. Интересно, почему? Так.
Здесь мы всех товарищей размотали. А вот еще мешочек. Так. Это не трогаем, это не трогаем, это не трогаем. Это может бомбануть. Вот это красненькое. Движемся. Движемся дальше. Хотя, куда уж дальше-то? Ну, где? Кто? Давай. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Так, я не было шансов убежать. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Прекрасно. Значит, гоблины что-то здесь искали, теряли, искали. О, золотая кирка. Ну-ка, давай. Кирка золотая. Просто золото. Так, хорошо, ладно, хорошо. Смотрим It's a wonder дальше. the ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrok's loyalists. Еще золотишко. Классно же. Так, о, колодец. Еще золото. 4 монетки. Мало, блин. Так, а тут у нас город, да? Не видать ни хрена. Что еще можно здесь посмотреть, поискать? Вот юрты стоят. Гоблинские, да? Что здесь есть? Золото. 14 монет. Эх. Мало. Так, раз, два. Сундук. 40 монеток. Ну, 39. Окей, хорошо. Так, здесь, собственно, плесень. Неинтересно. Неинтересно. Так, что здесь? Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts centuries ago. But that's all I ever heard. It might be worth taking a closer look at the house itself. Ну, что я могу сказать? Непонятно. От слова совсем непонятно. Вот что здесь искать можно? А, кстати, а вот сюда я не забегал. Опачки. Sebastian, over here. А вот это Do you уже think that интересно. this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Incendio. Repulsor. Glacius. Arresto momentum. Expelliarmus. Revelio. This well looks familiar. Так,
Что мы еще можем здесь обыскать? Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Так, что можно здесь еще обыскать? Вот эту часть с камушками. Я понятия не имею, как ее бомбануть. Ничего не работает. Итак, давайте пообщаемся с Себастьяном. Может быть, он нам что-то расскажет. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrok and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrok is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Опа, Is it ну blocking наконец-таки, а. Only one way to find Так, out. все, давай, залазим. A stairwell. Что? Я уж думал, всю голову сломал. Тут бегал, прыгал, примерял все заклинания. Так, раз, два, три. Стоять. Lumos, Why bother blocking a stairwell? there might be something нифига here worth a себе. closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Оп, листочек, листочек. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привет. В общем, кому это будет интересно, на самом деле мне тоже интересно, но давайте сейчас зачитаю и вернусь. Итак, это записка некой девушки, я так понимаю, которая столкнулась, точнее, которая столкнулась, которая столкнулась в свое время с некой чумой. И, короче, хорошего, естественно, мало. Это также записка, Seems these journal entries are from Isadora's travels. возможно, той же самой девушки. Так, ну, что я могу сказать? В общем, типа, все. Чё, кто? Lumos. Оп. И вы такие резко. Ага. Так, там, значит, у нас... Ну, давайте, друзья. Куда? Куда еще? Опачки. А там что-то есть. А там что-то есть. Lumos. Опа. Ну, вообще классно. Так, и чует мое... Опа. Опять что-то кого-то... You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Давай попробуем. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true.
I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Все, вероятно, сейчас мы пойдем войти. Ну, давайте войдем. Why would the door lead us here? Sebastian, look. О, ну, чего-то не хватает. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. Что могу A сказать? note. Let's have a look. И что могу сказать? На самом деле, сказать я могу следующее. Вот такая вот начало интересной завязки. Интересная миссия. С Себастьяном нам тоже предстоит много что узнать и выяснить. Ну, в камеру повернись, дружище. Раз, два. Алло. Еще ниже, ниже. Давай. Оп. А вот так вот. Итак. Следующий, точнее, на сегодня, я думаю, завершаюсь. Да. Голова уже не варит. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотры. И еще услышимся.